The announcement by Azimio One Kenya coalition that there will be no demonstrations on Wednesday has been met with mixed reactions by Kenyans. Our senior reporter Alice Diana spoke to a section of Nairobi residents and business people on their views on the cancellation of the anti-government demonstrations and filed for us the following report. Kenyans have expressed mixed reactions after Azimio called off this week's demonstrations against the high cost of living that were scheduled to happen on Wednesday, as had been announced previously. The demos were to happen 4 days after last week's 3-day protests that rocked various parts of the country. In the wake of the highly charged protests, several people died and others were left nursing injuries of varied magnitudes. In a statement on Monday, Azimio noted that so far, there are at least 50 deaths and hundreds admitted in hospitals with grave injuries. With this in mind, the Azimio team says tomorrow, Wednesday, the 26th of July, they will hold a different kind of protest. They have asked Kenyans to hold a countrywide vigil for the citizens who lost their lives during the past protests by lighting candles and laying flowers, preferably white in color, in remembrance and respect for the victims. The peaceful protest turned vigil are expected to take place in various locations in all parts of the country. Additionally, Azimio said that on Wednesday, they will also roll out the process of reaching out to families of the victims with a view to offering any assistance that can lessen their burden. We spoke with a section of Kenyans who welcomed the move to call off the demos, citing that the demos had greatly affected their businesses, hence should be stopped completely. Kwa maoni yangu, mimi naweza sema imesaidia sana sababu mambo hajakuwa ikienda vizuri, especially kwa watu wa pikipiki kama sisi. Sababu kama kesho ulikuwa unakuja hakuna kazi na unatoka saa zingine mbali, unatumia mafuta bure, unakuja hapa unakaa hakuna kazi, unaenda nyumbani bila kitu. Wednesday imekuwa challenge sana kwa sababu ya mambo ya maandamano. So mimi naweza sema kuadhirishwa kwa maandamano siku ya kesho imetusaidia, na pia imesaidia pia wanabiashara wengine kama mimi, wanabiashara wadogo kama mimi. Tumeumia, nchi saa hii inaumia sana, pesa hatuna. Mtu wa chini kama mimi saa hii sina pesa. Watu wajua wako na pesa saa hii. Unaona mtu wa chini kama mimi, maandamano ikiwa unaona ni siku 2 ndio unaunda pesa, siku 3 inisaidii. Juu watu wa chini tunaumia. Lakini hao wajua wametulia, wanasema maandamano na waendi. Lakini si watu wa chini wanasema maandamano tunatokea na watu wanakataa kwenda kazi, so hatupati kazi. So tunaumia sana. So kama rais anaweza tusikiza, atusikize watu wa chini, asisikize watu wa juu. Sasa upande wa kampuni sioni pia kuna uzuri, maana ikianza tunafukuzwa, na pia kazi yangu pia nimekuwa sasa kila maandamano ikianza naona kutatizika, hatufungui kwa hizo siku zote. Sasa inakuwa ni shida, ile pesa umepata kidogo pia inabidi unaanza tena kuitumia. Sasa hapo changamoto tena kwangu hapo mimi naona ziko. Kama inaweza kuwa ni kusitishwa, isitishwe kwa sababu hakuna kitu yoyote, si kama watu wa chini tunapata. Security hatuna, kama pale mahali mimi niko hakuna security, inabidi nifunge kwa sababu hata ule jirani pia anafikiria kukupora kwa sababu ya kupata hiyo advantage. Kwa hivyo hiyo maandamano mimi sioni maana. Others said they support the protest since they feel it is the only way that President William Ruto and his government can hear them and reduce the high cost of living. However, they felt once a week would suffice for the protests. Maisha yanatupeleka mbaya sana, hasa vitu viko juu, tuko na watoto, tunashindwa tutakaa aje. Ngawa hii maandamano tungeomba isikuwe kila siku, pia na tunaadhirika upande wa kazi. So naomba kama sisi wa Kenya tunateseka sana. Ningependa rais ashukishe vitu ziko juu sana, mpaka tunashindwa kuishi. Maisha yamekuwa juu hata tuwezi kuyaweza, tunashinda tutaishi aje. The government has continued to condemn the opposition protests, saying they are leading to the destruction of properties, loss of lives and livings causing nursing injuries, with President William Ruto saying demonstrating against the government will not put food on the table. The anti-government protests that have been taking place in several counties began on March 20th this year. With the Azimio team having called off their demonstrations for this week, Kenyans are now waiting to see when they will call for their next demonstrations. This even as a section of business people continue to lament that their businesses are affected during the Maandamano days. Alice Diana for Hope TV News Watch in Nairobi County.